Salam wa Bapulo tey moom pita bread laa leen indil ma def ci sandwich ndawal bu neexa neex bu sap sap am avocado neexoon na trop bés ma doon tooga nag suma noflaay lii boobu noonu ñeexi cere boobu noonu bés boobu laa ko tooga waaye nag luñ soxla mooy suñuy ndawal bi du am yax dañ ko génne yax yëpp bu dee amuloo steak nga dem jël sa vegetable si rek ak sa carotte boole ko ci rek nga ñëw tooga bu gaaw yomb ba bugga dee ne but this was amazing. So you can use it as breakfast, you can use it as dinner, lunch, whatever you want. It goes with everything. Foo ko lekkee rek fa la gën a baaxee. So si pan bi noonu dañ koo sotti suñuy ndawal rek def fa tuuti xorom jël sotti ci ndox may ko mu bax be ndox bi gis nga nu moo bax ni dañ koo bàyyi because ndawal bi dafa war a ñor so gis ngeen suñuy chop carotte si la ñoo jël rek dugal ko fa because carotte bi tamit dafa war a ñor tuuti moo tax carotte bi la ñoo njëkk a def balaa ñoo def suñuy bell peppers tamit ak suñuy onions so yëngal def suñuy kaani def sa poobar def jimbo ak tamit bi lamb seasoning na because ndawal bi lamb la so lamb seasoning bi dafa neex bi bugga dee it's very nice mun nga ko am si Asian shops si all the corner shops mostly dañ ko dee mun a am but it's very nice lamb seasoning bi so they have it in different seasoning am na fish one bi am na beef so boobu nga rek boobu nga am foofu noonu si shop bi so suñ ko yëngalee nii ba pare rek dañ koo may tuuti ba lii mu wàcca balaa ñoo ñëw def suñu beneen lii bi suma vegetable chopper bi lak naa use on mu chop vegetable si very nicely mooy onions bi ak the mixed peppers so gis ngeen ndox bi yëpp wàcca na te ba léegi bu leen fàtte ne defaguma diw defuma dara moom rek graisse am bi moo nekk di def nii waaye after suñ pare nañ fa def tuuti diw so lu fi nekk mixed peppers si tamit ak tuuti ginger so li ngeen a gis ni ginger la ak laaj bi ma woloon moom la sooti noonu si vegetable si ñu jaxase ko ba pare rek ngeen xam ne tooga bi is so colorful. I love to cook colorful foods because colorful food daf dee tax nga xiif nga bugg a koo lekka waaye yeneen saa yi nag dañ miin suñ plain food si colorful food is very good so jël sa olive oil tuuti o sa beneen oil boo fa bugg a def rek I prefer to use the olive oil ngeen baxas ko noonu daanaka tooga bi moom pare na du jël benn time so you need to let these vegetables cook a little bit ba liñoŋ bi xala dee rek gis ngeen this is what you're looking for nga dem jël sa salade wala nga dem jël sa pita bread mun ngaa jël sa tapalapa wala semfour bu dee da nga bugg a mayo nga def ko fa man nag defuma fa mayo dama jël avocado mi maas ko that I use this as my spread. It was amazing. I'll see you the next one.